Welcome to the video lecture series of the course Mechatronics for the 5th semester Diploma Mechanical Engineering students. We are in the Unit 3 Actuation Systems. Myself, Pavitra Kumariam, lecturer in the Department of Mechanical Engineering in Government Polytechnic, Bantwad. Before starting this session 4, we will have a quick review of the topics we have discussed in session 3. In the previous session, we have discussed about the brush type DC motors with field coils, and we have seen the various types of brush type DC motors with field coils. Also, we have discussed about working of AC motors. Various types of AC motors were single phase induction motor, three phase induction motor, and synchronous motor. Finally, we have seen the applications of AC motors. Now we will see the objectives of this session. On completion of this session, you will be able to understand what are stepper motors, and you will be able to illustrate the working of stepper motors. Various types of stepper motors: variable reluctance motor, permanent magnet stepper, and finally the hybrid stepper. And you will also be able to list the specifications of stepper motors and the various fields of applications of stepper motors. Now we will begin this session. Firstly, we will see what are stepper motors. A stepper motor is a brushless DC motor that divides a full rotation into a number of equal steps. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ DC ಮೋಟರ್, ಬ್ರಷ್ಲೆಸ್ DC ಮೋಟರ್ನ ಒಂದು ವಿಧ. ಅದು ಒಂದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಇಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. It is a device that produces rotation through equal angles, so called steps, for each digital pulse supplied to its input. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. The motor's position can then be commanded to move and hold at one of these steps without any position sensor for feedback. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now we will see what are the various types of stepper motors. So according to their construction and working principle, the stepper motors are divided into basic 3 categories. The first one is called variable reluctance stepper, and the second category is called permanent magnet stepper, and third one is called hybrid stepper, which uses both the features of variable reluctance and permanent magnet stepper. Now we will see each one of these one by one. First, variable reluctance stepper. It is the basic type of stepper motor that has been in existence
for a long time, and it ensures easiest way to understand the principle of operation from a structural point of view. This ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. The angular position of the rotor depends on the reluctance of the magnetic circuit formed between the stator poles and rotor teeth. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನಿದು ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೋಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ರೋಟರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅದು ರೋಟರ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಮಲ್ಟಿ ಟೂತ್ ರೋಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳನ್ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟರ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಟೂತ್ ರೋಟರ್. The stator has a stack of silicon steel laminations on which stator windings are wound. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆನೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟರ್ ಪೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೋ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ salient pole type made entirely of slotted steel laminations. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಲಿಯಂಟ್ ಪೋಲ್ ಟೈಪ್ ರೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The number of poles on stator differs to that of rotor poles, which provides the ability to self-start and bidirectional rotation. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಟರ್ ಇರುವ ಪೋಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಟರ್ ಪೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಪೋಲ್ಗಳಿದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅದೇ ತರ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. When an opposite pair of windings has current switched to them, a magnetic field is produced with lines of force which pass from the stator poles through the nearest set of poles on the rotor. Since lines of force can be considered to be rather like elastic thread and always trying to shorten themselves, the rotor will move until the rotor and stator poles line up. This is termed as the position of minimum reluctance. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಆ ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಗಳು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೋಟರ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ಅದರ ಟೀತ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This form of stepper generally gives step angles of 7.5 degree or 15 degree. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
1 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ S1 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಟರ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 1 ಮತ್ತೆ 3 ಅನ್ನುವಂತ ಟೀತ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ S2 ನ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂತಹ ಟೀತ್ ಯಾವುದಿದೆ 4 ಮತ್ತೆ 2 ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದ ಟೀತ್ ಟೂತ್ 4 and 2 will try to line up with the lines of fields between B and B dash. ಹಾಗಾಗಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ರೋಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ S3 ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂತ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 3 ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಟೀತ್ಸ್ 1 and 3 ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ S3 ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ S1 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಗೈನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪೋಲ್ಗಳು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Now we will see the working of this stepper in the form of a video. How does a robotic arm in a manufacturing facility repeat the exact same movements over and over? How does an automated milling machine move with such precision? It's all because of the stepper motor. What's special about the stepper motor is that it can control the angular position of the rotor without a closed feedback loop. It is a simple, accurate, and open loop system. Let's first understand how the variable reluctance type of stepper motor works, which is the simplest one. Later on, we will move to a highly accurate and commonly used motor type. This motor has 6 stator teeth and can be energized with 3 separate DC power sources. The rotor is made of a stack of steel laminations. It has a different number of teeth than the rotor, 4 in this case. This is done intentionally so that only one pair of rotor teeth is aligned with the stator at a time. You can explain how this stepper motor works by yourself. If you de-energize coil A and energize B, it becomes clear that the rotor will rotate as shown. From the geometry, it is clear that the one-step size is 30 degrees. To get the next step, de-energize coil B and energize C. After that, coil A becomes energized again. In short, the rotor moves to the position with the least reluctance. The step size of this motor is 30 degrees. You can improve the accuracy to 15 degrees with a small trick. When coil A is energized, the rotor is in this position. We know that when coil B is energized, it moves 30 degrees. What happens when coils A and B are energized together? The rotor will come to a position between these two cases, or it will move 15 degrees. After this, de-energize A.
Then, after reaching B, energize C as well. This kind of operation is known as half-stepping. The motor we have been discussing is called a variable reluctance motor. So in this video we have seen the working of variable reluctance stepper, and we have also observed that by energizing two sets of coil at the same time we can achieve a step size half of the normal step size. This procedure is called half stepping. Now we will move on to the next type of stepper motor, which is called permanent magnet stepper. As the name implies, it adds permanent magnets to the motor construction. ಇಲ್ಲಿ permanent magnetಗಳಿರುತ್ತೆ motor construction ಅಲ್ಲಿ. The main advantage of this motor is its low manufacturing cost. This type of motor has 48 to 24 steps per revolution. If you see the detailed construction, the stator is of multipolar and its construction is similar to that of variable reluctance stepper motor. Previous ನೋಡಿದಂತಹ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. It consists of slotted periphery on which stator coils are wound. The rotor is made up of a permanent magnet material like a ferrite that can be in the shape of either cylindrical or salient pole, but usually it is of smooth cylindrical type. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಬಂದ್ರೆ rotor is different than the previous type of stepper. Here a permanent magnet material like ferrite is used for the rotor. ಈ rotor the shape ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. The first one is of cylindrical or the second kind is of the salient pole type. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ರೋಟರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ರೋಟರ್. The rotor designed to have an even number of permanent magnetic poles with alternate north and south polarities. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ರೋಟರ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. The rotor is a permanent magnet and thus when a pair of stator poles has a current switched to it, the rotor will move to line up with it. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಲ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಯಾವ ರೋಟರ್ ನ ಸ್ಟೇಟರ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೋಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Thus by switching the currents to the coils, the rotor rotates in 90-degree step. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 90-ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Step size can be reduced by energizing two phases simultaneously or a sequence of one phase on and two phase on modes with a proper polarity. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹಾಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. With this type of motor, the step angles are commonly 1.8 degree, 7.5 degree, 15 degree, 30 degree, 45 degree or 90 degree. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we will see using a video. Stepper motor is a brushless DC motor that rotates in steps. This is very useful because it can be precisely positioned without any feedback sensor, which represents an open loop controller. The stepper motor consists of a rotor that is generally a permanent magnet and it is surrounded by the windings of the stator.
As we activate the windings step by step in a particular order and let current flow through them, they will magnetize the stator and make electromagnetic poles, respectively, that will cause propulsion to the motor. So that's the basic working principle of a stepper motor. Now we will move on to the next type of stepper, which is a combination of the previous two types and is called hybrid stepper. It combines the best features of both variable reluctance and permanent magnet type stepper motors. It provides better performance than permanent magnet rotor in terms of step resolution, holding torque and speed. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ಗಳದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. These motors are used in applications that require very small stepping angles in the range 1.5 degree, 1.8 degree and 2.5 degrees. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. The stator of this motor is same as its permanent magnet or reluctance type counterpart. The stator coils are wound on alternate poles. Hybrid stepper ಅದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದಂತಹ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೋಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ in axial direction to create a pair of magnetic poles, that is north and south poles. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಕಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈಚ್ ಪೋಲ್ is covered with uniformly spaced teeth. The teeth are made up of soft steel and two sections of which on each pole are misaligned each other by a half tooth pitch. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಎರಡು ರೋಟರ್ ಕಪ್ಗಳೇನಿದೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೀತ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಟೀತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕಪ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಟೀತ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಟೀತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೌತ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಟೀತ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಟೀತ್ ಪಿಚ್ ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೋಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸೌತ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೋಟರ್. By a proper sequence of pulses to the stator, the motor will turn in desired direction. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೇಟರ್ ಪೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ rotor will get locked into new position, and even if excitation is removed, motor still maintains its locked condition due to permanent magnet excitation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ರೋಟರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಲ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ.
If a motor has n phases on stator and m teeth on the rotor, the total number of steps per revolution is n into m. ಮೋಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟರಲ್ಲಿ n ಫೇಸಸ್ ಹಾಗೆ ರೋಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು n ಇಂಟು m ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Typical step angles are 0.9 degree and 1.8 degree. So one thing is clear that the step angle is very much reduced in this hybrid stepper. So very small step angles can be achieved using hybrid stepper. Now we will watch a video to understand the working of hybrid. The most versatile and commonly used stepper motor is the hybrid motor type. Let's explore the functioning of a typical 1.8 degree step-size hybrid motor. The hybrid motor has an axially magnetized rotor with toothed steel caps. So one end of the rotor becomes the north pole and the other end becomes the south pole. The accuracy of this motor lies in the clever arrangement of the rotor and stator teeth. Let's understand it first. The rotor has 50 teeth. To understand the stator teeth arrangement, first assume that the stator has 50 teeth as well. However, the stator actually has 2 fewer teeth than the rotor. So we are left with 48 teeth. Let's arrange the 48 teeth into 4 group pairs as shown. Now let's realign these groups. The green set moves so that it is half aligned with the rotor. The teeth of the yellow group are completely unaligned with the rotor teeth. The blue group is half aligned with the rotor. The red group remains in place. In short, the red set is completely aligned with the rotor, while the yellow set is unaligned. The other 2 sets are half aligned. Please remember that the rotor end facing you acts like the south pole. The stator coils are connected as shown. They are 2 independent coil sets. When set A is energized, the stator forms a magnetized pattern as shown. One pair of stator poles acts as the north pole and the other as the south pole. As the opposite poles attract, they will be aligned. The same polarity poles will be unaligned. When the coil B is energized, observe what happens to the rotor. It has to rotate by a small angle in order to align with the new north pole. It is clear that this angle is 1/4 of the angular pitch. In other words, the rotor moves by 1.8 degrees. Next, set A is energized with the opposite polarity. Again, the rotor moves by 1.8 degrees. This process is repeated and a highly accurate motion is achieved by the motor. The step angle resolution can be further improved by half-stepping. It is interesting to note that the north end cap teeth are placed in between the south end teeth. This way, the alignment of the opposite polarity poles are guaranteed again. So, this is how a hybrid stepper motor works. They are ideal for applications where precise movements and simple control are desired. With this video, we have understood how a hybrid stepper motor works. Now, we will see the characteristics of the stepper motor, which are called stepper motor specifications. First one is the phase. This term refers to the number of independent windings on the stator. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 phase motors ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, which are used for light duty applications. Then we have 3 phase motors, which are variable reluctance motors, and we have 4 phase motors, which are used for high power applications. So next specification is the step angle. So this is the angle through which the rotor rotates for one switching change for the stator coils. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾರಿನೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಮೋಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಥ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. The third one is the holding torque. This is the maximum torque that can be applied to a powered motor without moving it from its rest position and causing spindle rotation. ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ is called the pull-in torque. This is the maximum torque against which a motor will start for a given pulse rate and reach synchronism without losing a step. ಒಂದು ಮೋಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಸಿಂಕ್ರನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪುಲ್ ಇನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ is called pull out torque. This refers to the maximum torque that can be applied to a motor running at a given stepping rate without losing synchronism. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಟರ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ರನಿಸಮ್ ಲೂಸ್ ಆಗದೇನೆ, ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲೂಸ್ ಆಗದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪುಲ್ ಔಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪುಲ್ ಇನ್ ರೇಟ್. This is the maximum switching rate at which loaded motor can start without losing a step. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಡೆಡ್ ಮೋಟರ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪುಲ್ ಇನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Seventh one is called the pull out rate, which is the switching rate at which a loaded motor will remain in synchronism as the switching rate is reduced. Switching rate reduce ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಕ್ರನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪುಲ್ ಔಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the last specification is called the slew range. So this is the range of switching rates between pull in and pull out within which the motor runs in synchronism but cannot start up or reverse. ಪುಲ್ ಇನ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಔಟ್ ರೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೂ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಿಂಕ್ರನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ each specification of every stepper motor. Now we will move on to the application part of stepper motors. So common ಆಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can see these stepper motors in printers, especially print heads where the ink will stick onto the paper to get the required graphics or the letters printed on the paper. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪೇಪರ್ ಫೀಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ in which scanner will be a integral part of the printer itself. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ DSLR ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್. Then the next application is 3D printers. 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ XY ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಮೀಡಿಯಾ ಡ್ರೈವ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್. So one of the commonly used another application is
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, CCTV ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And next application is in robots. So automation ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ one of the important aspect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the robots. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದನ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇನ್ robots. Then one more application is you can see these stepper motors in engraved machines, engraving machines. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ತರ XY ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟ್ರೇ ಎಲಿವೇಟರ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, wherever we need movement in steps rather than a full rotation or continuous rotation, we make use of stepper motors. So we will now see the various fields of applications of stepper motors. First one is in surveillance systems, avionics, labeling machinery, medical equipment, packaging field, semiconductor manufacturing field, and we have seen already in engraving machines, automatic feeding machines, 3D image acquisition systems, label and die feeders, wavelength meters, barcode printings, antenna, laser measurement, and press printing. And finally, color or photo imaging. These are the fields of applications of stepper motors. Now we will see the summary of today's session. We have seen what are stepper motors, and also we have seen the working of stepper motors, variable types, variable reluctance stepper, permanent magnet stepper, hybrid stepper. Finally, we have seen the specifications of stepper motors and applications of stepper motors. With this, we have finished this session, and this is the time for questions. The first question is, HAS is a brushless DC motor that divides a full rotation into a number of equal steps, and your options are A. synchronous motor, B. shunt motor, C. series motor, and D. stepper motor. We'll see the answer. It is obviously option D, stepper motor. The next question is, which of the following is not a type of stepper motor? A. separately excited motor, B. variable reluctance motor, C. permanent magnet motor, and the final option is hybrid motor. We'll go for the answer. It is option A, separately excited motor, which is not a type of stepper motor. The third question is, which among the following stepper motor consists of a wound stator and soft iron multi-tooth rotor? Option A, permanent magnet stepper, option B, variable reluctance stepper, option C, hybrid motor, option D, all the above. We'll see the answer. It is option B, variable reluctance stepper, in which we can see a wound stator and soft iron multi-tooth rotor. Next question is, typical step angles of a hybrid stepper are option A, 1.5 degree and 2.5 degree,
Option B 7.5 degree and 15 degree. Option C 0.9 degree and 1.8 degree. And final option is none of the above. Now we will view the answer. It's 0.9 degree and 1.9 degree, 8 degree, which are the typical step angles for hybrid stepper motor. The fifth question comes here. Which of the following statements is true regarding a hybrid stepper? First statement is, it combines the best features of both variable reluctance and permanent magnet stepper motors. And the second statement goes like this, these motors are used in applications that require very small stepping angle. And the options are only 1, only 2, C, both 1 and 2, D, none of the above. We'll see the answer. The answer is both 1 and 2 hold good for a hybrid stepper motor. Now we have the sixth question. Which of the following pairs is or correctly matched? For variable reluctance stepper, rotor type is salient pole. Permanent magnet stepper, rotor type wound coil. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none. We'll go for the answer. And the answer is A 1 only. That means variable reluctance stepper has salient pole but permanent magnet stepper doesn't have a wound coil. Now we'll go for the seventh question. The term which refers to the number of independent windings on the stator of a stepper is A pole, B phase, C step count, D step angle. We'll see the answer now. It is B phase. Number of independent windings on a stator is called phase. We'll go for the eighth question, which is the maximum torque against which a motor will start. And the options: A pull out torque, B holding torque, C running torque, D pull in torque. We'll view the answer. And it's D pull in torque, which refers to the maximum torque against which a motor will start. And the ninth question goes like this: which among the following is the maximum switching rate at which a loader motor can start without losing a step? Option A pull in rate, option B pull out rate, option C switching rate, and option D none of the above. And the answer is, it's pull in rate, which refers to the maximum switching rate at which a loader motor can start without losing any step. And the final question comes here: which among the following devices make use of stepper motors? You see the devices: A printers, B DSLR cameras, C ATM machines, and D all the above. And the answer for the 10th question is, it's all the above. All these devices make use of stepper motors. So with this we have completed all the sessions, and this is the list of people who have contributed towards the successful completion of these sessions. Thank you.